Qui vient de devenir esclave. Mais l'esclave descendant de plusieurs générations, il est esclave même dans sa tête. Et il est totalement soumis. Et c'est malheureusement ce genre d'esclavage que nous avons aujourd'hui. Celui dont rêvait le planteur américain. There's one place in the world where slavery is still normal. Mauritania, in 1981, became the last country in the world to abolish slavery. There was no punishment for slave owners until 2007. The UN says 10 to 20% of Mauritanians live in slavery today. We traveled to the country on the western fringe of the Sahara to see for ourselves. We would meet people who never knew freedom, people who escaped to find their lives hadn't changed, and abolitionists who have been fighting against slavery for years with minimal results. We weren't allowed to be reporting on slavery. It's a practice the government tries to hide from outsiders. But as we would find, slavery is everywhere in Mauritania, if you know where to look. C'est possible pour aller chez Moulher? Je ne peux pas aller chez Moulher. Ce n'est pas possible et ce n'est pas aussi très adroit. Parce que une fois, on a amené des gens, on a amené là-bas des journalistes et la police est venue les prendre et elle a pris leur caméra. We asked Boubacar Messaoud, the head of an abolitionist group called SOS Slaves, to introduce us to people who had recently escaped from slavery. One woman we met is trying to bring her case to court. The government is keeping a close eye on her to stop her from telling her story. يبطنا مسرحنا بايقة من الحيوان البقار والغنم والبن ومضاد السراحة ما منين نجي نعود مطيشين شي من البيضة شي تريف يخبط فوقنا التعمر ويبطنا البط الشديد وباني بنا كاملين شاكين كان يبطني بعد يبطوني كاملين يبطون بالعمد والدبابيس وندوروا فيهم حقنا كاملة وظن كنت تركها لا تركتهم ولا مخالدين لا تركتهم لكن مخالدين ديك الساعة معاهم ما نعرف شيء شايفين معاهم ما نعرف شيء لا عن ماما هدي بس لأن عاد يبطوني بطل متين وكل شيء عاد يعطون ماما هدي لكن كانوا ما يبطوني للبطل متين لا هذا معي خاسر لين خلق قتلوه هذا الراجل كنا سامع عربنا مش كتبوا بالحالة شنو لين عاد كيف لكن هاي خلي بيبي هاي مسوون قروته عاد يهزوني فيه يقتلوا يخلق بيبي يقتلوه. While SOS Slaves was able to reunite Moulher with her children, others are forced to leave their families behind. مثلا الآن حاول سفن قد نمشي بها سيفة عود ضامنة ما اللي جاتني وتل السناطرة أنا ما مشيت معكم انتم مدينة ضمنتوني ما تردوني ضرب منين تعودوا لهم تردين ولا اللي تردوني أنا أختاركم تخبطوني بعمارة وتردموني عن نرجع نتخمم بها بعد اللي ما قدنا ساعة اللي مزارة أخوتي لي ما قدنا ساعة ما قدنا ساعة حد مولي إذا كان من الإعدام ما يقدر ساعة These abolitionists are trying to prove that slavery still exists here. That's one reason SOS Slaves helped us meet Matala and Moulher. Their stories are evidence that brutal forms of slavery are still very real. Since slavery became a crime, only one slave owner has been successfully prosecuted. The government still denies the practice exists. Je dois vous dire qu'en Mauritanie, la liberté est totale. La liberté de penser. L'égalité entre toutes les ethnies, tous les hommes et les femmes de la Mauritanie. L'égalité entre les gens. Il y a un phénomène auquel il
vous faites probablement allusion, et je vais être très direct avec vous, qui a existé en Mauritanie, qui a existé dans d'autres pays. C'est l'esclavage. Et dans toutes les communautés, qui est aboli et qui est criminalisé aujourd'hui par notre gouvernement. Donc il n'y a absolument plus de problème en Mauritanie. En tout cas, depuis longtemps et en particulier avec ce gouvernement. L'État mauritanien considère que l'esclavage n'existe pas, particulièrement devant la caméra ou devant des étrangers. Par contre, on peut en trouver en campagne. On peut trouver des esclaves en campagne qui reconnaissent qu'ils sont esclaves, mais il faut les chercher. We traveled into the Sahara to see slavery firsthand. It was a mission hindered by government minders who were assigned to follow us into the desert to make sure we didn't talk about this topic. In the Inchiri region, we slowed down and then stopped unexpectedly, hoping we would have a few moments before the minders noticed. The first people we spoke with told us in plain terms that they were living in slavery. When they say they're exploited, what do they mean by that? But when the government minders realized what we were up to, our guide had to try to distract them while we continued the conversation. So we are exploited. We are among the people. So the only locusts in country is the ones that you have in captivity? We are also exploited. A short distance away, we spotted a group of lighter-skinned people who we thought might be their slave masters. Most slave families in Mauritania consist of darker-skinned people whose ancestors were captured by lighter-skinned Arabs centuries ago. Many of those ties remain intact. It was impossible for us to discuss the matter openly. But this man told us he doesn't pay his darker-skinned workers, and their situation seemed obvious. لا يحرثون يحرثون الروس واللي يحرثون لو توم الناس الخرق تحرث الروس لا مولانا الا الله تبارك وتعالى. The minders warned us not to stop unexpectedly again. We left wishing we had more time to talk. Not all instances of slavery are so clear-cut. Many people in Mauritania exist somewhere on the spectrum between slavery and freedom. We set out on a second journey, this time hoping to find people in slave villages, called Adwaba. Adwaba, c'est en fait un village composé essentiellement d'anciens esclaves et d'esclaves qui ont quitté leur maître et qui travaillent là-bas et qui vivent là-bas. In the southern deserts, we found people who no longer live with their masters, but remain in a form of slavery. Food and water are scarce, and people here live in extreme poverty. Their masters allow them to live on their own and sometimes keep part of the harvest. But the masters also can come back to demand work without pay. Ils sont des esclaves affranchis ou bien des esclaves qui sont pas en condition d'esclavage, mais ils en ont le statut. Boubacar told us that when a slave is granted this kind of partial freedom, their masters make them feel indebted. In a way, this pulls them further into slavery. خلينا احنا الروس جايبين الشرف بالشرقي يقول لي يعود عندهم العبيد يقول يعود معاهم مع البيضاء اوكي ما لك اسمع ايوه لين تشوكي نقولوا مده ذكي متى معناها مستقليه الروس. At first, this man denied having contact with his master.
But when we jumped into a car with him to talk privately, he explained that his master still demands work, and he pointed out that slaves here are seen as inferior. We don't have a minister, we don't have... After the sunset, we drove several miles to visit a final village. We found people who were grateful that we had stopped to talk with them and to acknowledge their existence. That's not something that normally happens here. ما كانت الناس قاع يكون الله وتوه مرة يجيها حد ما يحنقع كانت الناس ذيك الأخرى اللي تتخيل إنها غاركية اللي كانت مستعمرة الناس ذيك الناس المستعمرة ما جاية حد قاع ذيك الناس اللي متدسمة شوي والله كذا الحكم والله كذا ذيك هي اللي جينا احنا بشي. C'est ça le problème de l'esclave. C'est pour cela que l'esclavage persiste. Parce que les gens n'ont pas besoin d'employer la force physique, mais ils ont la violence symbolique. La violence symbolique, c'est quoi? C'est la misère. لا تقول مولي انها ملانه حتى ما هي ملانه. هذا النوع من الناس اصلا طاهم ملانه الضعف ما نافع فيه شيء وحد بعد اذا جاه وطاه اخبار ولا مولي يعمل معها عمل ذيك الاخبار اللي جعطاته. Perhaps the most surprising thing about slavery in Mauritania is this. Some people who are born into slavery don't even realize they're being exploited. Back in the capital, we spoke secretly with a former slave named Jabawa. He was liberated years ago, but told us he never understood the freedom he was granted. بالنسبة لي ماني جابر ليه ضربه ما حسيت به وذاك النوع ما قط قال إنه قاعش في ذاك النوع ذاك هو. We reunited Jabawa with his former owner Abdel, who has been living abroad and who he hadn't seen in years. Their relationship isn't what you'd expect, and we were surprised by their interaction. Il n'y a pas de cheveux blancs, mais il y a tous les signes de la vieillesse. Ça va, ياك لاباس عليكم؟ بالخير. وانت الواحد في شنو هاك؟ نعرف وان الحريق يخلصوك ولا ما يخلصوك خلاص ها نغرش. Le choix de Ibawa, c'était pour moi le choix de... C'est comme si je choisissais un jouet. Et ce n'est pas nouveau. Dans la tradition, chaque fois qu'un garçon est circoncis, en général, ils choisissent un esclave ou une esclave. Pour moi, c'était juste une chose qui m'amusait beaucoup et qui me venait à l'esprit parce qu'il me faisait rire, ces histoires de parler en dormant, d'être un peu gros, un peu maladroit. Et le fait qu'il soit tout le temps en train de perdre les animaux qu'on lui confie, qu'il soit tout le temps puni. سرحة الغنم ويمشي بالليل والناموس والصكة والعياط وإذا مر منين والديارة. أنا بالنسبة لي تمثال حلالة هذي ما حد يصيد تمثال حلاق لمهي توعيات تأخذ إلي من هالشيء مثلا يقوم يصكوا إلي ويشرب هي ومساعد اللي مشيت مات لحد مصكك إلي عاد ذاك لا خسر تابع حلالة أنا هو اللي ينلود له هو اللي لا. Il y a plus de punition. But there's a twist to Abdel Nasser's story. The slave master would go on to become one of Mauritania's most prominent abolitionists. À l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à découvrir et à fréquenter le centre culturel français ici à Nouakchott, je me suis mis à lire, j'ai découvert l'histoire de la Révolution française en bande dessinée. Je tombe sur l'article « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». C'est l'article qui m'a le plus fait réfléchir. Et je commence à me poser la question, est-ce que le mensonge, c'est ce qui est dans ces livres, ou est-ce que le mensonge est dans ma culture à moi? Et là, je me rends compte que l'esclavage est un phénomène minoritaire dans le monde. Et je suis allé en vacances de fin d'année dans le campement de l'émir du Tagant, qui était mon grand-père. Et là-bas, j'ai décidé que dans mes rapports avec les esclaves, tout allait changer et que je n'allais plus accepter que les gens me servent. Mais personne ne m'écoutait, les gens rigolaient parce qu'ils n'avaient jamais entendu ce genre de discours.
Et Yubawa lui-même ne comprenait rien. Et si Yubawa vient tout à l'heure, ils peuvent lui demander. Il leur dira, je suis l'esclave. إني حاج اللي قاعد لأن النساء اللي في الراس ما قد صقلت الحد صقلت لا راس لا راسي والله لي الطريقة اللي كانت مفقد اللحظة اللي عاد تشتغل راسك وتخلص Sur Yebawa, j'ai échoué. Oui. C'était un échec. Ça a réussi ailleurs, mais pas sur Yebawa. By working with a man from the other end of Mauritania's rigid social system. In 1995, the Reformed master teamed up with a man named Boubacar, whose family was enslaved. Together, they started the group called SOS Slaves. Mais quand même, je peux vous dire que je suis fils d'une esclave. Ma mère n'a jamais été affranchie. Moi également, je n'ai jamais été affranchi. Mais j'avais eu la chance de ne pas être directement en prise avec les maîtres. C'était Boubacar avec son groupe, ses amis. Et nous, on venait de la bourgeoisie qui était au gouvernement. Et eux, ils venaient de fils d'esclaves qui ont fait des études. Et la rencontre a donné naissance à SOS Esclaves. C'était la première fois que les deux groupes se retrouvaient dans l'histoire de la Mauritanie qu'ils se rencontraient. J'ai dit, il faut accepter d'inscrire toute personne de bonne volonté comme membre. Je leur dis qu'en Amérique, des Blancs ont fait la guerre à des Blancs pour libérer les autres de l'esclavage. Il faut essayer de mettre dedans toutes les composantes ethniques et sociales de la Mauritanie. Notre action ne touche que les esclaves sensibilisés. Parce que sans esclaves sensibilisés, vous ne pouvez rien faire. Alors nous sommes obligés de chercher celui qui a déjà ouvert les yeux. Le grand succès, c'est lorsque la loi qui pénalise l'esclavage en disant que l'esclavage est pénalisé et qui fixe des peines, des châtiments, a été votée en 2007. Elle est, pour moi, la reconnaissance explicite du pouvoir mauritanien que l'esclavage existe. Activists are trying to make the courts enforce the law, but the government has been cracking down on their efforts. Members of another anti-slavery group, called IRA Mauritania, have been imprisoned for speaking out. ومنذ انطلاق عمل منظمتنا بدأت المظاهرات ضد العبودية التي لم تشهد موريتانيا قط. فبدأت الحكومات الموريتانية ترد على المظاهرات والاحتجاجات السلمية بالسجون بالقمع والسجن والتعذيب. Hiram took us to a safe house that's run by his organization. The group gives shelter to slaves who escape their masters. Là, c'est une famille qu'on a pu réunir en la libérant de l'esclavage. Plusieurs familles qu'on a réunies, qu'on a libérées de l'esclavage. Ici, c'est le salon où beaucoup de victimes passent ici la nuit. Beaucoup aussi de militants. If Boubacar is Mauritania's Martin Luther King, Hiram is Malcolm X. C'est pourquoi il y a tous les gens que vous voyez en chemise blanche, en cravate noire. C'est la sécurité rapprochée. Il est toujours avec moi, autant à la maison que dans mes déplacements, parce que ma vie est menacée par le système, par les services de renseignement, par les autorités. رفعنا مئات القضايا الواضحة وقدمنا الأدلة ولكن لم نتمكن قط من تطبيق القانون لأن القيمين الماسكين بالدولة وبالقضاء في الدولة وضباط الشرطة القضائية كلهم من فئة ملاك العبيد. Abolitionists in Mauritania are trying to pressure the government to treat slavery as a crime, but they're also working to help people who have escaped slavery and have nowhere to go. Without marketable skills, it's difficult to survive, and some people actually return to their former masters just for regular food and shelter. C'est pour cela que nous revendiquons que non seulement il ne faut pas incriminer seulement l'esclavage, mais il faut faire des programmes économiques permettant aux esclaves de n'avoir plus besoin du maître.
We visited a school for escaped slaves in the capital. Women there learn skills they can use to keep themselves out of slavery: sewing, cooking, and dyeing fabric. ويتكلم هنا شيء نكون هنا شيء على عدة أعمال لكن نعرف بأن احنا بقى مسيطرة هنا لعند الشيء تعرف ليش عند الخياطة ومن اللي عند هذا صار الزر هذا ومن نحن الوظيفة اللي جينا هنا مقتنعين به هم عندنا جينا هم أنا عارفة مختلف اللي حد كان في عندنا كذي ما نخاف ما شاء الله هاي شهادات ضمن عدل إن شاء الله نعدل تكون نعدل صلاة. SOS opened the school last year. It serves only 30 women, of the hundreds of thousands of people who are enslaved in this country. Funding is tight, and it's unclear how long the school will be able to continue. C'est une seule année. Maintenant, il faudrait qu'à la fin de l'année, nous ayons d'autres gens qui financent pour continuer. The UN says more programs like this are desperately needed for Mauritania to break the centuries-old cycle of slavery. This is only one school fighting against a system that refuses to acknowledge these women were ever enslaved.